Минулого тижня на території Canadian National Exhibition відбулося офіційне посвячення площі під меморіальний пам'ятник у шану жертв Голодомору в Україні 1932-33 роках. It is a partnership, whereas the City of Toronto, along with Exhibition Place, will provide the site, and the donor, UCC Toronto branch, and the Toronto Ukrainian Foundation will build, according to specified policies and requirements agreed upon in the letter of intent, the memorial, and then donate the memorial to the city. Today we have amassed to bless these grounds and to put the shovel into the earth so that this long-awaited memorial can be built. This memorial, which features the work of Ukrainian artist Petro Drozdovsky, has been envisioned as a place of contemplation where people of all faiths and cultures can remember and reflect on the lessons of this very dark part of our history. Until recently, few people outside the Ukrainian community knew about this act of genocide by famine that resulted in the death of millions of Ukrainians. As education is key to building compassion, respect, and good global citizenship, I am grateful to the Ukrainian Canadian Congress and to the Toronto Ukrainian Foundation for making this memorial possible. As education is key to preventing such crimes from being committed in the future and to fighting prejudice, intolerance, and hatred, I would like to commend all the members of the Ukrainian community who have worked with our government to have the Holodomor made part of the high school curriculum in Ontario. I am proud to note that the curriculum for the Canadian and World Studies for grades 11 and 12 was updated in 2015 and now includes opportunities to learn about the Holodomor and internment of Ukrainian Canadians. I am also pleased that our government has committed funds to support the Holodomor mobile classroom that has traveled across the province to teach and to raise awareness about the Holodomor among students. It is important to honor the memory of millions killed by famine in Ukraine in 1932-33. Yet it is no less important to demonstrate that we will not tolerate any attempt to repeat the crime. The Holodomor perpetrators didn't fear punishment. They shot thousands of rebel Ukrainians who stood against the evil, and they bought some Western politicians and journalists who could tell the truth. Stalin's favorite saying was, have a man, have a problem, no man, no problem. We are meant to be merciful, to be kind. Remembering the Holodomor, we can be motivated to do this. There are photos that we see from the time of the Holodomor of people starving by the side of the street. Children with their mothers begging for any scraps of food that can be spared. People eating anything that they could find. But we see this echoed on our streets today. People wander our streets, begging passers-by for food to help them survive. We remember the Holodomor and we mourn our dead, but unfortunately we cannot change what happened. This monument must be our reminder for the future of the things that we must strive to change in our society and the actions we can take to keep the memory of the victims of the Holodomor alive. For over 20 years, requests have been made to two past mayors of Toronto for an appropriate public site for the Holodomor Memorial. Either a mutually acceptable site could not be agreed upon, or other pressing issues in Toronto forced this item to be put on the back burner and forgotten, at times for years. A third request was made to our current mayor, and the request was made by the steering committee that consisted of Dr. Oleg Romanishin, Oleg Stasiu, Dr. Andrei Grigorovich, and myself. And let me tell you, this request, when it was made to our mayor, he was the charm. And so this does give us a place to come together as a community to reflect on the past and to strengthen our resolve
And that is the most important thing of all, to strengthen our resolve to make sure that acts of this kind of genocide, this kind of hatred, can never again occur, not just here, but anywhere in the world. Despite the years that have gone by, we cannot and we must not and we never will forget the Holodomor and the victims of this tragedy. And things like the vehicle and the course curriculum changes and this memorial will make sure that people never do forget. And that is because in this place in the world, more so than anywhere else, when you are the most diverse city in the world, striving to be the most inclusive city in the world, this place, more so than any other, is a place where there must be this recognition of these tragic events that occurred in the past, and this remembrance of these events, and this determination to make sure that they never happen again. Our deepest thanks and respect is to our Holodomor survivors, who may be physically frail, but are strong in their fight and spirit, and in their lifetime quest to right wrong. Thank you for your believing we can build this memorial. Be assured it is happening. With this increased awareness of Holodomor, may no people never ever suffer from a deliberate starvation in a land of bounty. Сьогодні це урочисте свято дуже важливо для української громади з точки зору будовані свідомості між канадцями, щоб зрозуміли, що Голодомор, який відбувся 84 роки тому, далі має велике значення для українців сьогодні, які терплять від агресії Путіна. Що це ставлення, що Сталін мав до українського народу 85 років тому, далі сьогодні продовжується в Україні, як Путін нападає наглибо на Україну. І тому дуже важливо, що ми жертвенно подавалися до цього пам'ятника, щоб допомагали дійсно його збудувати, щоб цей був меморіал для всіх нас, українців, а також і для канадців, які будуть тут приходити, щоб вони могли навчитися про трагедію Голодомору, якої має значення сьогодні. В цьому надзвичайному місці в Торонті владики посвятили землю, де буде встановлений пам'ятник Голодомору. Українсько-канадська громада в Канаді стільки вклали. І вклали тут, в нашому місті Торонто. І ми всі надзвичайно вдячні мейорові Джон Торі, що він вистарався разом з нашим комітетом, з пані Ревою, що ми тут, в Торонті, теж будемо мати місце, де можемо помолитися. Місце, де неукраїнці зможуть прийти і зрозуміти нашу українську історію, і хто ми є, і чого ми розуміємо світ, в той спосіб, що ми його видимо і розуміємо. Мені було надзвичайно честь сьогодні бути на відкритті, на groundbreaking тут, на CNE, де буде побудований пам'ятник на пам'ять Голодомору. З нами сьогодні були провідники різних рівнів уряду і були провідники української громади. Для мене це дуже важливо. Мені важливо, щоб всі, не тільки всі українці, але всі в Канаді, всі по цьому світі знали, що це є Голодомор, і щоб від цього навчилися, щоб забезпечити, щоб ця така трагедія, такий злочин ніколи не відбувся. Моя бабуся була свідком Голодомору, і вона часто розказувала мені, що їй було важливо, щоб ми не тільки запам'ятали ті, котрі загинули на Голодоморі, через Голодомор, але також, щоб ми їх вшанували. І вшанувати для мене це означає, що ми вчимо всіх про Голодомор.